dakika chache tu zilizopita wakiwa wanaondoka kutoka hotelini sasa kuelekea huko ambako mchezo huo utapigwa. AFCON Manila, lakini pia baadhi ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi ambao wameambatana na kikosi cha Tanzania kuelekea kwenye mchezo huo. Pengine salamu wakati wanatoka hapa kwa ajili ya kubikia hili kidogo. Sababu za nje ya uwanja maeneo zilikuwa na changamoto. Kumbuka kutokea Madagascar, biashara ile inakumbuka Samata pamoja na Mamieto. Kwa hiyo ni mchezo wa ugenini hiki kwa kuna namna kama timu ile na maandalizi pia mazuri nje ya uwanja. Kwa sababu mpaka sasa tunasikia bila shaka kwa kiasi kubwa kidogo kwa kikosi kwa 100% kiko tayari. Sio? Kiko tayari lakini kuna au pengine mnaweza kila kawaida kama nipo kwa sio kila kawaida. Mara nyingi anasema unamtendea mtu ambaye una uhakika hata kufanya hivyo. Kwa hivyo bila kutafuta mbele ya kuzungumza. Sasa Niger akakosea. Akajaribu kufanya hiyo bila akajikanyaga. Atakuja mwenyewe. Hiyo anasema atajaribu kwa upanga hata wao pia kwa upanga. Kwa hiyo inawalazimisha hali halisi kwamba waendelee kuwa fair au wale wastaarabu na hata kama sio kwao lakini inawezekana kwa sababu atangulia kupita na kueleza mazingira kwamba sisi ndio wenyeji wa mchezo, lakini kwa hiyo pointi ya kwamba atateua kwa upanga tuwao kwa upanga kama anajaribu kufanya hivyo lazima alalamika kiasi watakuja tena ndio mtaa. Kwa hiyo watagoa pia vile kama kufanya hivyo. Na kingine ni kwamba hivyo vitu ambavyo wao wanazungumza sasa hivi kama vile inakuwa vinafikia mbali. Kwa mfano kumpa mtu corona tunasikia sana kwa kesi kwenye tangazo la vilabu lakini pia kwa timu ya taifa katika siku za hivi karibuni au kipindi ambacho wao tunashika sana. Lakini sasa hivi inakuwa ni kawaida ambayo huwezi kutoka na sehemu ya hiyo sababu. Lakini unajaribu kuangalia hayo ni labda mtu kitumia labda singine vitu vingine hizo mambo ya mchezo mpira. Kuta wachezaji ambao na tunasema psychology yao iko juu zaidi inakuwa ni faida kwa sababu utakumbuka kupata muda kufanya hiyo lakini unaweza kuongea na timu kama kawaida. Nakumbuka pia walikuwa hao wa Madagascar walikuwa ni mechi dhidi ya Kongo nadhani. Yaani mpaka ball boys walikuwa wanakataa kwenda kuuza kuokota mpira kupiga kwa wakati. Maana msimu ambao walitembezana wenyewe kwa wenyewe. Lakini katika hali ya kawaida kwa watu ambao wana weledi wa mpira wanafahamu kwa la muda lakini na kuongoza timu za pili naamini ni kwamba msafara wa staff kuzungumza vizuri pamoja na kile lakini pia ni kimuhimu katika mchezo huu. Kwa hiyo jambo pekee ni kusubiri na kuona kama kutakuwa na hizo taarifa basi tutajitahidi kama hakuna mpaka sasa hivi kwa hiyo ila sisi mpira ndio kujua kwamba hizo bila sisi. Haya bana, bado tunaendelea tukisema kichache sana kuliko mungu hiyo ambayo tutazungumzia Niger pamoja na Tanzania kila kucheza katika uwanja wa Niger kwa hili kutokana na kwamba viwanja vya Niger bado havijakidhi ubora wa viwanja vinavyokuwa na FIFA. Bana, kundi ndilo hili hapa, kundi F: Algeria, Niger, Tanzania pamoja na Uganda. Kwa upande wake aida aligusia kidogo namna kundi linavyoonekana na picha halisi ya kundi, lakini linazungumzia kwa kiasi kikubwa au kwa upana Uganda. Salamu ngali Algeria tunakutana wiki ijayo, Niger baada ya leo kutoka marejeano. Hao wengi pengine wewe wazungumzie kwa kiasi sana Niger pamoja na Algeria kwenye soka la Afrika na kwenye ramani na kwa hiyo kundi katika hali ya kawaida ni haraka kwa majina ni kila mmoja pengine anamwangalia Niger kama sehemu ya kupata wanataka wengine aidha kwa nyumbani au kwa jamii. Lakini kwenye mpira wa miguu hapo hivi mwaka 2012 kwenye hatua kama hizo kufuzu AFCON alimshangaza Misri alimshangaza Afrika. Mara kwanza kaja mpiga limit 7 hivi ndio ni qualify ni wale qualify hivi. Kwa hiyo kwa mazingira ya historia ni kwamba kwenye kundi hakuna upendeleo. Kwa hiyo Niger pia amefanya kufanya maajabu na kushangaza kwa Afrika kwa kweli. Lakini ukija katika siku za hivi karibuni kwenye namba za mpira pia bado ndio kumwangalia ni jao ni kama vile kwa kila mmoja anataka kupata alama. Kwa hiyo hana alama nzuri au hana taarifa nyingi ambazo pengine zinafanya kila mmoja kwamba ni mbogope zaidi. Lakini kwa Algeria scenario kwa tofauti kidogo. Ni timu ambayo ilikuwa inakimbizana na Senegal kwamba ndio timu ambazo zina mechi nyingi kwenye kiwao bila kupoteza. Walikwenda AFCON wakiwa kama bingwa wa dunia. Wakasema nafasi yao pekee wabakia ni kwenye kufuzu kombe la dunia. Isivyo bahati pia ndio ni hali ya watu.
wananukia furaha. Maana yake ni kwamba kuna muda inaweza kuwa kila kitu, lakini bahati isiyo sawa. Kwa hiyo Algeria walikosa bahati kwenye AFCON, wakakosa bahati au kama kitu mbaya pia kwenye kikundi cha Nigeria, lakini kwenye bahati ya kufanya inaweza kuliwa na kitu. Inawezekana pia na ukitaka kuivia bahati ya wao wanaweza kujua vile vile. Kwa mazingira ya Algeria ni opponent ambaye ana kila kitu kwenye timu yake, ana afya za watu, lakini pia namba zinabeba licha ya kupoteza katika mechi hizi karibuni, lakini ukija kwenye historia kwenye kufuzu au katika mechi za karibuni kila mmoja anafanana katika kikosi. Niger ametoka Nigeria akampiga na kusema yaani Niger kwa maana hii kwa kweli akaenda benchi akafunga tena. Tanzania pia kwenda Nigeria akafunga magoli. Kwa mazingira haya yanafika majibu kwamba katika kundi letu Algeria ndio timu pekee ya kwanza ambayo imepewa nafasi kwa pengine inaweza ikaenda kutokana na asset ambazo tunazo na jinsi ambavyo kwenye trending ya matokeo jinsi. Lakini ukimwondoa Algeria unakuja kwa Tanzania na Uganda. Yes, haya ni mambo mazuri sana kwamba Uganda amekuwa na progress nzuri sana kwa vijana pengine na lakini licha kutokuwa na hizi. Lakini unapokuja kwenye swala la mikakati inategemea ujipangaji. Kwa sababu kuna plani ya muda mrefu na kuna plani ya muda mfupi. Kwa mfano, sisi wakati tunafunga AFCON ya 2019, ukitazama ilikuwa ni plani ya muda mfupi kwamba wote tukiweza kufuzu tutajua kwa nini tunataka kufanya. Tunarudi kwa mara nyingine. Tunakuwa na muunganiko wa vijana na wachezaji wa Kongo kwenye kikosi. Maana yake ni kwamba tuendeleze hizo progress. Kama tutafanikiwa kesho ndio tunasaidia. Kama tukitaka ni kwamba hivi tunaweza kuleta muda. Kwa hiyo ukiangalia Uganda ni kwamba wanachokifanya hawana ligi nzuri, ila wanatengenezea sana ile wachezaji wengine waende nje wakapata nafasi bora. Kwa hiyo sisi na ligi bora kwa timu nzuri, kwa timu ambayo nje ya nchi na viwango vizuri, yes, lakini ukija kwa swala la mtu kupata alama unaweza pia kutumia uwanja nyumbani vizuri. Tulishuhudia hata mchezo hapo tulishinda Uganda nyumbani. Wakati tunakwenda katika hiyo safari na katika mechi hiyo ambazo zilipita tumeshuhudia tukiwa tunapanda shuka nyingi pengine za kushinda au kutoka sare au kupoteza kabisa kwenda nyumbani. Kwa hiyo inategemea yani kati ya Uganda na Tanzania nani atakuwa na plani nzuri ya matumizi ya uwanja nyumbani, lakini pia unapokuwa ugenini unakuwa na plani ya nyumbani. Lakini Niger kila mmoja anamwangalia Niger kwamba huyu anaweza kupata nafasi kutoka kwa licha kwamba kila kwenye nafasi ya zangu kwa hizo na vitu vingine kuna sehemu tutakuwa kuna hizo lakini bado haiondoi kwamba Niger kila mmoja ndio kuja kufua kwenye mpira wa miguu ndio anaenda, lakini mambo pia yanaweza kawa yakabaki sawa kama ndio kama hizo nyingine kila dunia kwa mambo yanaweza yakabaki sawa kwa upande wake. Bwana Salamu Ngale huyu anamaliza hivyo. Nikukumbushe tu kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinafuatiliwa sana hivi sasa na kuingia makini kabisa kuendelea kuvisubiri ni vikosi vya timu zote mbili, kwa maana ya kikosi cha Tanzania na kikosi cha Niger. Tuvitazame sasa vikosi vyote viwili kwa ufupi tuone Tanzania wanaingia vipi, lakini pia Niger wanaingia vipi kwenye mchezo wa leo ambao naamini milioni wa Tanzania wamekaa kuweza kuangalia sasa wanaingia vipi kwenye mchezo huu muhimu kwenye kweli. Kumbushe mara ya mwisho Stars kuweza kushiriki kwenye kampeni hili za AFCON ilikuwa mwaka 2019. Pasina shaka wa Tanzania wamemisi kweli kuona Stars ikiwakilisha kwenye michuano ya AFCON mwaka 2023. Na hivi sasa basi tuangalie vikosi sasa vya timu hizo mbili, kwa maana Tanzania pamoja na Niger wanaingia vipi kwenye mchezo wa hii leo. Niko tayari hapo karibia tuweze kuona vikosi vyenye ingiaji. Bana Aidan najaribu kuangalia pia namna ambavyo timu hizi mbili zinaingia kwenye mchezo wa leo. Licha kwa Tanzania kuna baadhi ya wachezaji wakosa. Lakini kwenye kwanza kuwatazama Niger kabla tupate kikosi na kinaanza leo kwa upande wa Tanzania. Aisal Manula, Mohamed Hussein, Haji Noga, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyefu, Hamid Mao, Vasus Bisma, Simon Nchuva, Faisal Salum, George Mpole pamoja na Bwana Samata. Hiki ndio kikosi cha Tanzania ambacho kinaingia leo dhidi ya Niger. Kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa ambayo yametokea hasa katikati. Kwenye nyuma pia kwa upande wa Shomari Salum Kapombe, bila shaka timu zote zinakuja kutuambia na mwalimu Kim Poulsen anataka kuachieve kitu gani. Lakini pengine kama tunatazama kikosi cha Niger, tukizungumza kwanza hiki cha Tanzania. Aidan Aisal Manula anaanza baada ya kukosa mchezo kadhaa hapa mwisho wa Simba Sports Club, na tumeona mara kadhaa kitrend na bandage kwenye kidole. Tunaona leo
amefanya mazoezi, akafanya warm up akiwa hajavaa na kile amevaa pro, lakini pia Haji Mnoga kama niingizo jipo kwa Shomari Sababu Kapombe pale na George Mpole, mchezo uliopita wa mwisho wa Tanzania akiwakilisha akivaji ya timu taifa, aliingia kama substitution na mabadiliko na akafikia, na hao kwa kiasi kikubwa ndio ambao wameleta mabadiliko kwenye kikosi cha leo. Wengi wengine tumekuwa tukishuhudia kwenye ile announcement ya michezo iliyopita. Mwalimu Kimpose kwa namna ulivyomuona ameingia silaha zake akiwa ameziwekaje, piga mabomu huku au kupita nyuma au imekuwa ukitazama hicho kikosi kuanzia kwenye goal keeping mpaka kwenye washambuliaji, naona ni squad ambayo ni kama mwalimu ameamua kwenda kucheza, kwa sababu ukiangalia ukiondoa ile backline yake, ile backline yake ambayo tunatarajia ikiundwa na Haji Mnoga ambaye mechi kadhaa za kirafiki dhidi ya Afrika ya Kati na Sudan alicheza kama fullback wa kulia, sio tunatarajia kwa absence ya Shomari Kapombe, tunatarajia kumuona Haji Mnoga akicheza kwenye hiyo position. Zoresi Bakaimondo Mwenyeto na Alison Rob ni selection ambayo ilikuwa predictable sana. Ukiangalia kufanya difference kwa kile ambacho tumekuwa tukishuhudia week out kwenye NC partnership ya Bakaimondo Mwenyeto na Alison Rob ni partnership ambayo pengine inaonekana kufanya kazi vizuri sana defensive kwa timu zote kuna sita ambayo wanashiriki kwenye NC. So kwa hali ya kawaida utarajia kuona mwalimu akichukua hiyo na akahamishia kwenye timu ya taifa, kwa sababu ile eneo ni moja kati ya maeneo ambayo tunasema kwenye football, eneo la Central France ni mmoja wa maeneo nyeti ambayo mara nyingi mwalimu au walimu hawapendi kwa mwalimu na mara nyingi wanapendelea kutumia wachezaji ambao tayari wamezoeana. Tradition hiyo na wenyewe partnership yao kwa hali ya kawaida ilikuwa ni predictable kuona mwalimu anaipiki hiyo na kuanza nayo kwa mchezo wa leo. Pengine kwangu surprise ni hiyo ni nguzo ya kwenye baka ni nguzo ya Haji Mnoga ya kumreplace Shomari Kapombe ambaye tunajua sababu hasa ndio ilifanya mchezo wa leo kwenye majeraha. Yes, majeraha. Kwa hiyo ni sababu ambayo tunasema ni sababu ya lazima sio kwa sana. Muhammad kwa sababu ndio selection ambayo ilikuwa ni predictable, kwa sababu ndio kubwa kwa soka ambayo inakuwa na consistent zaidi kwenye ligi yetu. So nikiondoa backline ya hao defenders wanne kwenye midfield, nimeona hivi Dimao Mkami ambaye ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikosekana kwa muda mrefu sana mchezo na miongoni mwa watu ambao pia walijua kwa nyingi sana, kwa sababu unapokuwa na mchezaji ambaye anacheza kwenye ligi kubwa na ligi bora kama Misri, huwa kwa taifa amini kwa nchi kama sisi Tanzania ambayo bado hakuna namba kubwa ya players wengi ambao wanacheza nje, tunatarajia kuona huyu mmoja kati ya wachezaji ambao yaani kuja huwa garagaza lazima hao included kwenye timu yako. Kwa muda mrefu mwalimu Kimpose alikuwa mwizi, lakini leo hii amerejea na tunatarajia kuona akija attention kwa mara. Yes, kwa hiyo amerejea na moja kwa moja kwenye nafasi ya kwanza. Kwa hiyo ukiangalia timu kuanzia kwenye difference kwenye midfield mahali ambapo tunatarajia kuona Nova Christmas akicheza pengine pale chini ya double pivot yeye na Nova Christmas juu yao natarajia kuona timu ya tatu na attacking midfielders watatu kwa maana ya sehemu mkubwa ambaye atakuwa na attack kutokea kwenye flank moja kwenye nani moja pembeni, wakati mbona hali Samata natarajia pia kuona attack kutokea kwenye upande mmoja, wakati sehemu mkubwa pamoja na Profesa Salum natarajia kuona wakiwa kwenye ile unit ya watu watatu ambao watakuwa wanacheza nyuma ya mshambuliaji wa mwisho ambaye naamini George Mpole ndiye ambaye atakwenda kucheza. Kwa hiyo ukiangalia nahisi mwalimu anakwenda kucheza na system ya walinzi wanne, midfielders wawili ambao watakuwa wanacheza chini kwenye eneo kati ya ile mstari wa kwanza watu wanne na huu mstari wa attacking midfielders watatu. Hapa katikati hii space ya katikati kutakuwa hivi Dimao Mkami moja na Nova Christmas ambao watakuwa wanacheza pale. Kwa hiyo naona ni system ya wanne wawili watatu ambayo kuelekeza nini ambacho mwalimu anatarajia kwa hiyo kwenye mchezo wa leo. Kama tunaona kwenye kikosi pia tutarejesha hapo tukiona vizuri kwenye safu ya ushambuliaji pale hawa striker wawili George Mpole na Bwana Salamangani. Kwenye michezo kadhaa ya Kimpose iliyopita hapo nyuma ni kama hakuwa muhimu sana kutumia washambuliaji
mshambuliaji pase. Tulimwona mara nyingi Bwana Samata akidanganya pale mwingine. Nini kimempa option hii mwalimu Tim Paulsen ya kuanza na George Mpole na Bwana Samata ambao kitabia wote wana tabia ya kutamani kufunga kwa muda wote? Ni upana wa kikosi au kuongezeka kwa eneo la mbele sasa au ni kwanza ni uchaguzi wa wachezaji unakuja kutokana na aina ya opponent. Ni mfanyakazi ambao mimi nafanya naye katika mchezo na wakitazama Niger wanacheza kama vile ambavyo pengine sisi tunacheza. Ni watu ambao wanaweza kufunguka, lakini pia wanaweza kujilinda, kwa watu ambao wanaweza kufanya maamuzi pengine mbali na goli na maneno mengine. Kwa hiyo jibu la kwanza ni kuja kutokana na opponent ambao kuna out of control, lakini hoja ya pili ni wanakwenda kucheza vipi uwanjani. Kwa maana ya wote wamesema wana sifa ya kutaka kufunga, lakini wanaweza kuoperate kutokea na namba yao. Yes, George Mpole tumemshuhudia akiwa anaweka goli msimu huu kwa magoli 13, lakini ameweza kuzunguka pale nje ya box kwa kufunga magoli na kufunga pia magoli akiwa ndani ya box. Yes, kija kwa Bwana Samata ndio hivyo, amekuwa akifunga magoli akiwa ndani ya box, lakini pia ameweza kufunga magoli akiwa nje ya kwenye, lakini pia anaweza kuoperate kutokea nje. Kwa hiyo inawezekana kwa washindaji wengi, lakini wanakwenda vipi kuoperate kwenye pitch na kwa tofauti. Jana amezungumza kwamba pengine Mpole atakuwa amesimama juu, alafu Bwana Samata pengine atatokea labda kushoto, alafu Simon Shwari atatokea kulia, ni baka kuna pesa sawa. Lakini kuna uwezekano pia wa wote watatokea kama sehemu ya front kwa maana ya Bwana George pamoja na Msuva, alafu nyuma kidogo akashika pesa sawa na chini yake kuna kiungo na ingikaa kama vile 4-2-1 alafu atatu. Yote hivyo vinawezekana. So kwangu mimi natarajia kuona au zamani kuona una wachezaji wale ambao kusema kama standing unawatumiaje kwa wakati mmoja, licha kwamba haionyeshi kama tunasema kama kwa kutoka sasa. Kwa hiyo kwa mazingira haya naamini mwalimu ameingia na wachezaji kama sehemu ya mchezo wa mpango kazi. Mfano kwenye timu huwa kuna spotlight, mchezaji yupi ni hatari zaidi, pengine yupi ni nyota wa timu. Hata kama ina mama unakwenda kumdhibiti vipi asiweze labda kudaka vizuri. Kwa mfano nenda Mariwa na Bukera na Deba ambayo Tanzania hizo sasa hivi likienda kufunguliwa akawa na siku nyingi sana tunaweza kumzungumzia. Kwa Tanzania kupitia mshauri wa ufundi wa ikikosa ambacho tumekwenda Niger Jamhuri Kiwewe nasema jana kwamba kumekuwa na wachezaji wengi, lakini ambao tunakwenda kumchunga zaidi ni Bukera na Deba. Kwa nini amekuwa ataja hivi mpaka pale? Kwa hiyo hata hizi kikosi imelanga naambia wao wanakwenda kumchunga labda pengine Samata watasahau kwa George Mpole. Kwa hiyo hiyo rotation ya wachezaji inakuja na vitu vingi ambavyo pengine tunakwenda kuviona katika mchezo. Inaweza kuwa faida. Haya, mpira aidan tunafahamu kwa kiasi kikubwa una nyakati mbili kubwa kweli kweli, wakati timu ina mpira na wakati timu haina mpira. Wakati timu ina mpira tunapoitazama Stars bila shaka itakuwa hatari kweli kweli kwa namna ya watu ambao wameanza pale mbele. Tumetazama kwa kiwango bila shaka Paulsen tunaweza kusema hapo kwa wachezaji walionaona alioweka na tunavyojua kuna kitu wanaweza wakaleta. Lakini kuna huu wakati wa timu ikiwa haina mpira Mbapo pale katikati, lakini pia kuna mnoga ameongezeka hapa nyuma. Mbapo kuna wakati wa aina gani na pengine katika mchezo ambao tunacheza ugenini, ndio mbali na kwa ugenini, mchezo ambao pengine kwa namna kundi lilivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa Stars kupata matokeo kwenye of course kwanza ukitazama wasili wachezaji Niger kwa jinsi ambavyo nilifuatilia kwenye qualifiers za over, timu ambayo inacheza ikiwa direct huwa hawapigi basi nyingi sana, na timu ambayo huwa the transitions zao ni wakinyang'anya mpira huwa wanabadilika kwa haraka sana, kwa sababu kule juu wana watu wengi ambao sifa yao kubwa ama strength yao ni speed. Tunazungumzia kama tunazungumzia kwa kile ndio bayo, lakini wapo kama kuna Isa Jibira pia, hao wote ni washambuliaji ambao strength yao huwa ni speed, na mara nyingi hao ndio ambao wanarahisisha hizo transitions za timu pindi ambapo wakimiliki mpira kwenye eneo lao. Sasa kwa nature ya timu ambayo inacheza hivyo, miongoni mwa vitu ambavyo unahitaji kuwa navyo mara zote huwa unahakikisha mara nyingi unakuwa na namba kubwa ya watu kwenye eneo lako kwa zile spaces, kwa sababu ukiangalia kwenye hiyo selection ambayo unafanya unatarajia kuona Stars wakati tu hakuna mpira tunakuwa na assurance ya kuwa na namba ya sio chini ya watu 6, kwa maana ya huu mstari wa defenders wa 4 plus how holding midfielders wawili. Hili ni mambo kama Nova position na Nova position. Hawa watu ni holding midfielders, lakini tofauti
ambao wanao Victoria Niger na nafasi ambazo wanazicheza, automatically kwa vyovyote vile tusitarajie, na hata kama itakuwa ni kwa kiasi kidogo sana, Haji Mnoga akipanda kwenda kuotesha mashambulizi kwa kiasi kikubwa kwa hatari watu wanacheza nao leo. Mohamed Hussein pia vivyo hivyo. Kwa hiyo mipango mingi ya Stars leo tutarajie kuingia katikati. Bila shaka, na hasa upande wa kushoto, kwa sababu ukiangalia kwa kiasi kubwa Niger mashambulizi yao mengi huwa wanafanyia kutokea kwenye upande wao kulia, upande ambao pia anacheza kwa Victoria Niger, ndio upande ambao ulikuwa tukigenerate nafasi nyingi kamili, magoli mengi sana, na ukiangalia wastani ya zile chances ambazo zimekuwa created na Niger nyingi zimekuwa created kutoka upande wao kushoto, upande ambao pia Victoria na mchezo. So natarajia kuona Mohamed Hussein Shabalala leo hii, yani hatutamuona hapo kupanda sana akiwa anafanya zile mobility, wakati mobility ambazo always tumekuwa kwa Simba na timu ya taifa, kwa sababu ya hiyo state ambayo Niger wako nao kwenye ule upande. Sasa ile mikimbio ambayo anaifanya Victoria akiwa na mpira mara zote mikimbio yake ilikuwa ni hatari sana. Kwa kwangu huo ndio upande ambao pengine tarajii kuona Mohamed Hussein akiwa na ufarasi sana, au zile mobility zake kwenda juu zikiwa ndogo kutokana na hiyo state ambayo tayari Niger na impose kwenye eneo letu. Kwa upande wa Haji Mnoga, kwa jinsi ambavyo nimefuatilia, haonekani kuwa ni fullback ambaye tunasema sio attacking fullback, sio fullback ambaye ana mobility nzuri sana kwenye kuattack, sio mtu wa hivyo. Kwa hiyo tarajii pia kumuona leo hii Haji Mnoga akiwa anasogea sana juu, pengine kwenda kupush mashambulizi tofauti na Mohamed Hussein ambaye naturally huyu ni attacking fullback, yani fullback ambaye ni wingback, kwenye modern football. Mafullback wa aina ya Mohamed Hussein Shabalala hawa ni wingback ambao mara zote huwa kwenda kucheza kwenye eneo la juu. So kwa nature ya mchezo wa leo, kwa nature ya hatari ya mikimbio ambayo anaifanya Victoria Niger, hatarajii kumuona Mohamed Hussein Shabalala akiwa na overlap sana, ili kuhakikisha ana limit hizo spaces ambazo pengine kama akiwa na overlap kuna possibility kubwa sana ya Niger kuweza kuexploit hizo spaces ambazo zitakuwa zinaacha na Mohamed Hussein Shabalala pindi ambapo atakuwa anafanya zile attacking mobility, attacking the movement kwenda mbele kwa attack. So kwa Mohamed Hussein Shabalala na kwa play ambayo Niger tunayo, ni jambo ambalo liko very obvious. Tunatarajia kuona Mohamed Hussein akiwa anatoka sana mchezo katikati kwenda kwa attack. Kama akifanya hivyo, ile possibility ya Niger kuweza kuexploit hizo spaces kwenye eneo letu kwenda kushoto utakuwa ni mkubwa sana, na kama utampa hizo spaces Victoria na Niger kuweza kuexploit, kwa sababu yake ni kwamba nafasi ya sisi kuweza kuadhibiwa ni kubwa sana. Kwa kutazama takwimu zinavyoonyesha Niger mara zote nafasi nyingi huwa na create sana pia ambao Victoria anacheza. Ndio ni kizuri sana haja. Kwa hivyo sasa, kwa hali ilivyo na opponent ambaye Stars anakwenda kukutana naye, kwamba ubora ambao Stars atakuwa nao kwenye safu yake ya kiungo, kwa maana ya Nova, Mkami pamoja na Faisal, kama wataiwin mid-field zone, ndio wanakuwa na uwezo wa pengine itakuwa na opportunity kubwa ya kuweza kutafsiri na kucheza, sio kwa sababu kwa watu waliowekewa Mnoga na Mohamed Hussein tarajii labda kama itakuwa ya kutupa itadondoshe counter attack. Wanasema timu yenye itakayokuwa na umiliki mkubwa wa mchezo kwa nyakati tofauti na nafasi kubwa pia kwenda kutengeneza nafasi nyingi za hatari ama kwenda kupata magoli. Kwa sababu huwezi kwenda kufunga ukiwa umiliki mpira, kwa maana ya kutengeneza nafasi hapo ukiwa yani timu yako kwa sababu yake ni kuendelea. Lakini kuna nyakati wanaweza kubadilika kutokana na huko international. Kwa mfano ukitazama kama mbali kidogo, kwa sababu umeenda kwa Madrid, ukimwangalia Manchester anapocheza anamiliki sana mpira. Ukienda kumwangalia Liverpool anapenda ile kitu, lakini wakikutana kuna mmoja ana break nje ili apate kile ambacho anakihitaji. Hata kama atamiliki timu itakuwa sio kama anafanya kila kitu. Kwa hiyo inategemea na huko ndio anakwenda kufanya. Lakini sasa kwa hoja ya Stars kwa upande wa eneo la Tanzania pembeni, kwa maana kwa Haji Mnoga na Mohamed Hussein, yes, mimi naamini mmoja wa walinzi wa komavu zaidi kwa upande wa Tanzania ni Mohamed Hussein. Anajua kwamba wakati huo ndio kurudi, wakati huo ndio kubaki finali. Maana kila inapoitwa kola yeye anakuwa ni chaguo la kwanza mwalimu. Sio tu mwalimu huyu, mwalimu wote ama anakuja kutoka karibuni au ndio kanisa ukifika
kwa Niger sana. Na hicho kikosi cha Niger tutakapokuwa kuendelea kuzungumza, miongoni mwa majina ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana, tumekwisha mzungumza hapa Victoria Neribayo, lakini pia Matt kama pia mzungumzo wake ambao mko kuzungumza sana kuelekea mchezo huu, lakini pia yes Daniel Sosa pia kwa namna ambavyo hawa jamaa wameingia leo Aidan, yes huyo kuendelea kwa salama, lakini Aidan pia tuanzie hapa kwa namna ambavyo ni leo wameingia leo, mwalimu anakwenda kutaka kuachieve nini hasa? Kwa hivi ni jepesi, yani kwa nature ya mchezo hii mechi ambayo kwa Niger wako nyumbani na mechi ya kwanza, ukiangalia selection ya timu yao ni selection ambayo inakupa taswira kwamba hii mechi ambayo Niger wanakwenda kucheza, kwenda kushambulia, pengine kutafuta hiyo fursa ya kupata maximum points ambazo zitawafanya wawe kwenye position nzuri katika msimamo. So ukiangalia selection yao unaona kabisa nini ambacho wanatarajia kwenda kuachieve kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo wachezaji ile kama tunaweza kuzungumza, watu ambao huwa hawamiliki sana mpira, hawapigi pasi nyingi sana, lakini wamekuwa hatari sana pindi ambapo wanakunyang'anya mpira wewe na kubadilika kwa haraka kupitia counter attack na kwa attack kupita kwenye pembeni. So kwa hiyo selection ambayo wamefanya, ukiangalia Daniel Sosa ni mmoja kati ya wachezaji ambao of course tunamzungumza Victoria Neribayo, lakini wapo kama Daniel Sosa hakumzungumza ni njia ambaye ana asili ya Ghana. Mmoja kati ya washambuliaji ambao walikuwa na wakati mzuri sana kurejea kwenye zile kampeni za kufuzu World Cup. Mmoja kati ya wachezaji ambao kufunga timu na goli matatu na kwa upande wa Niger. Kwa unaona kama ni mchezaji ambaye bila shaka Tanzania tunataka kumtazama kwa jicho la tatu. Lakini tunamzungumza kwa Victoria Neribayo na wengine wengi ambao wapo kwenye hii squad. So kwangu naona ni squad ambayo imelenga zaidi pengine kwenda kushambulia zaidi na kuhakikisha wanapata point tatu ambazo zitawafanya wawe kwenye position nzuri kwenye mechi ya kwanza dhidi ya timu ambayo unajua ukitazama hizi timu zote nne Algeria, Ghana, Tanzania na Niger, ninaamini katika mahesabu yao Niger wakikaa kwa dressing room Tanzania ndio mtu ambaye anampigia mahesabu kwamba huyu mtu bwana lazima tupate point tatu, amini nini au tatu lazima. Yaani wanaamini sisi wote ambao tuko kwenye level moja na wao. Kwa hiyo hii mechi ambayo kwa sababu wanacheza dhidi ya opponent ambao wanaamini wana level moja, basi hapa ndo mahali ambapo wanahitaji kupata maximum points kabla kumfikiria Uganda, kabla hujaenda mbali kumfikiria Algeria ya kina Riyad Mahrez, na kwanza lazima umfikirie Tanzania. So nadhani hii ni mechi ambayo tutarajie kuona Algeria Niger wakija kushambulia kuhakikisha wanapata point tatu dhidi ya opponent ambaye pengine kwa mtazamo wao wanaona ndio mtu ambaye ana uafadhali zaidi kwa upande wao. Salama Ngale, tumekuwa tukiona baadhi ya mafanikio ya timu au pengine uzuri na matokeo ambayo timu inapata, walimu wamekuwa wakisifiwa kwa kiasi kikubwa, lakini sasa ninapozungumza na wewe timu zinajiandaa kutoka kwa ajili ya mchezo huo Niger dhidi ya Tanzania, mchezo ambao utakujia dakika chache kutoka hivi sasa, lakini ukipigwa Cotonou kule Benin, na hii ni kutokana na kwamba viwanja vya michezo vya Niger havijakidhi au kufikia ubora wa viwango ambavyo vinatakiwa na CAF. Hivyo ni kama mchezo unapigwa neutral ground au uwanja ambao hakuna ambaye yuko nyumbani, licha ya kuwa kimahesabu ya mchezo Niger yuko nyumbani. Kwa ufupi sana tukiwa tunamaliza Salama Ngale, kabla ya kwenda kutazama mchezo huu, kwa namna ambavyo unaona mpaka sasa tumetazama vikosi vyote viwili, mchezo wa hasa kipindi cha kwanza sitakuwa za aina gani? Dakika 10 za mwanzo kusomana, lakini baada ya hapo kila mmoja atamshambulia mwenzake kwa nyakati tofauti. Kwa sababu kwa namna ambavyo unaona umesema kwa sababu hatujakutana. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa kama vile anarudi nyuma kutaka kumsoma mwenzake anaingia na kitu gani. Hii leo. Haya bana, naona kuna baadhi ya mashabiki pia wamejitokeza wa Niger. Aidan, pia tukiwa tunamaliza, kucheza kwenye neutral ground inaweza kuwa advantage au faida kwa Stars kupata matokeo hii leo? Bila shaka kwa sababu hizi mechi za Afrika mara nyingi huwa ni mechi ambazo kwa mujibu wa takwimu zilizopo home ground advantage ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikichangia matokeo chanya kwa timu. Sasa kwa Niger kucheza mchezo huu kwenye mahali ambako kwa mujibu wa itifaki za mchezo wako nyumbani, lakini kwenye uhalisia hii ni mechi ambayo ile faida ya mtu wa 12 ambayo tumekuwa tukizungumza kila siku hawataipata moja kwa moja. So hiyo itakuwa ni advantage kwa Stars kwamba tunacheza dhidi ya opponent ambaye anakuwa haenjoy
ile faida ya kuwa na mtu wa 12 uwanjani. So kwangu nadhani hii ni advantage ambayo tuko nayo dhidi ya Niger leo hii au ya kucheza nyumbani. Shukran sana Aidan akikamilisha hivyo, lakini pia tulikuwa na Salama Ngale kwenye dakika hizi chache za uchambuzi kuelekea mchezo kati ya Niger dhidi ya Tanzania. Jina langu ni Kennedy Moses, tukutane baada ya kukamilika kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Wakati tunaondoka kwa mara ya mwisho kabisa, Aidan, nani anakufa? Unajua wakufa, mimi ni Mtanzania always, yani wakufa ni Niger, yani no way nitazungumza hasi kwa upande wangu. Hii ni mechi ambayo tunahitaji kushinda na tamanio langu ni kuona tunashinda hii mechi. Naamini tuna hiyo nafasi ya kupata point 3 au point 1 dhidi ya Niger. Ninaomba iwe hivyo. Salama Ngale. Adana nimeshamaliza. Wewe unataka uongeze tu nukta pale. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Taifa Stars. Haya bwana, ndio uchambuzi wangu wa masuala ya kabumbu hao. Kwa namna ambavyo unaona, unadhani uhitaji wa matokeo ulivyo kwa Niger? Umezungumza kitu fulani muhimu sana Aidan, kwamba huu ni mchezo ambao naona kabisa ni muhimu kwake kupata matokeo, lakini pia vivyo hivyo kwa Niger. Tutarajie watapishana, sio? Yes, na hilo of course linaweza kuthibitishwa na kwa kutazama hizo starting lineups za timu zote mbili. Yaani unaona kabisa kuna kitu fulani ambacho walimu wa timu zote mbili wana plan kwenda kukifanya, na ni kikubwa ambacho natarajia ni kuona mechi ambayo itakuwa ni ya wazi ya kushambuliana, pengine kwa nyakati. Of course itakuwa hivyo kwa muda wote, lakini kwa baadhi ya nyakati tutarajia mechi ambayo itakuwa ni ya wazi ya timu kuweza kushambuliana, kwa sababu mwisho siku hii ni mechi ambayo inahusisha timu mbili ambazo kila mmoja anahisi huyu yupo kwenye weight division yangu, yani kama kwenye boxing tunasema kwenye daraja la uzito ambalo mimi niko naye. So haya mazingira pia yananifanya niamini kuona hii ni mechi ambayo pengine hatutashuhudia mechi ambayo ni tactical sana kwa upande wa timu zote mbili, na hivyo kuna hiyo fursa kuona timu zikibishana zaidi. Wakati bado vikosi vikijiandaa sasa kuingia mzigoni bana, moja kwa moja hivi sasa tuelekee Cotonou kule Benin. Nilikuwa na Aidan pamoja na Salama Ngale. Jina langu ni Kennedy Moses. Kila laheri Tanzania kwenye dakika 15 za mwanzo, lakini pia dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tukutane baada ya kukamilika kwa kipindi cha kwanza. Valia jezi zao za ugenini, ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kukata tiketi ama kujitafutia walau ushindi wa kujiweka sawa kwa ajili ya kampeni ya kundi F ya kufuzu fainali za AFCON mwaka 2023. Bendera hiyo ya Niger ikiwa imeshikiliwa upande wa kushoto, lakini upande wa kulia kuna bendera ya Tanzania. Wakati huu vikosi vyote viko uwanjani, ni uwanja wa Stade de la Métaire, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza nyimbo za taifa.
All smiles for them. There will be big question marks over the goalkeeping of name Van Atten. All rebounding back off the goalkeeper. It is a dreadful start for Niger. Caught cold from the off. We'll see it again here. The effort fizzed goalwards and the goalkeeper had to hold on to that. Just look at the predatory instincts of Georges Mpole. So fast to react, and he just placed his header beyond Van Attenhoven. It is a dream start for the visitors. Stinging effort, which initially came in. Same on Musuva. Here's Dixon Job. He launches it long. Tanzania, well, the captain, Mbwana Samata, said ahead of this game that his side held the upper hand coming into this contest because they've been so good away from home recently. He was fully confident that they could carry that level of performance into this game here today. And they have wasted no time at all in front. How will Niger respond? To panic. So much time, of course, still left on the clock. Done by Youssef Umaru. Now, what will the Tanzania approach be now that they have the lead in this game? Will they just stand off? Will they allow Niger to have the ball, protect what they have, and perhaps look to catch them on the counter? It's just one win in their last 6 games for Niger. That came against Djibouti in the World Cup qualification campaign. It's a thrashing as well, beating them by 7 goals to 2. It's a good positive surge forwards by Victorian Adebayor. If anyone can drag Niger back into this game, it is him. He's won a free kick here in a very dangerous position. He is the all-time top scorer for Niger with 18 goals. He's been in red-hot form recently as well, with 5 goals in his last 3 laps. Tanzania are going to have to keep a very close eye on him. Sheep Manula barking out the instructions to his defenders. Plenty for our match official Vani Aklasu to keep his eye inside that penalty area. The header comes in, but it's a comfortable hold for Manula.
his team. Given away in the middle of midfield. Opportunity to come forwards here for Samatta. Ball floated forwards and it bounces up awkwardly as well. Ball back and just couldn't quite get on the end of it. Niger managed to work the ball forwards. Ooh, a challenge there, and you could see Lambani Glasu charging over, and it will be a yellow card. Haji Munoga, a young defender, having his name taken very early on here. Only winning his third cap here today. His debut back in March. 3-1 friendly win. Central African Republic. Had to tread that tightrope for some time now. First booking of the contest. To be taken by Mohamed Wonkai, who's played plenty of international football. His debut back in 2012, and he flights it into the penalty area. The ball skips through and it's hooked away, and it's hooked away well as Tanzania give away possession once more. Neither side really able to have a settled spell on the ball so far in this game. And you see, happy to just sit back, and we're going to have to try and unlock the door here. Threaded down the line. Opportunity now to turn and take on for Adebayor, and it's a clever ball forwards as well. All people well out of position. Shamanula gets away with it. Balls in behind perhaps could be their key to getting back into this game. Such a dreadful start that they made, but a wonderful for Georgian Pole. Second international goal for him, as he is the fastest to react. Played forwards by Diabete, and makes its way through to Manula once more. This is club football for Simba back in Tanzania. He joined the club in 2017, and they've won all 4 league titles since he joined the club. Blazing down in Cotonou, and it's not the kind of conditions in which you want to chase a game. Conditions, however, somewhat cooler than they would be if the game was being staged in Niger, a country named the frying pan of the world, one of the hottest nations on the planet. It's beginning to heat up. Jean-Michel Cavalli, the 64-year-old French head coach. Not really been able to. A great deal of improvement to Niger's results since he took over. Possession given away cheaply once more. The effort runs some way wide. They have to gather themselves here, Niger. Short passing game hasn't really paid off for them so far. It is those more direct moments when they've just played the ball in behind the Tanzania defence and made them turn. Of course, now perhaps they can just look to capitalise on that early yellow card to Haji Minoga. Again, they go long. Out with this time. First touch by the goal scorer, Georgian Pole.
they didn't enjoy what they saw very early on in this game. Anyone who was late arriving into the stadium may well have missed the moment Pole put Tanzania into the lead, but since then it's pretty much been all Niger. Over this free kick yet again. This time he was looking to do it himself, and it would have had to have been something spectacular from there to beat Ashai Manula. They look confident they can turn this game around. Nigeria and Uganda, the other two teams in this quartet, they will meet later on today. Tanzania perhaps have to revert to some kind of plan B here. Haji Minoga has been taken off. Kibwana Ali Shamari comes on in his place. Well, an eventful game in those 32 minutes for Haji Minoga. He was booked for a challenge on Adebayor and brought him down a couple of times as well. Not sure at the moment what the reason for that substitution was. He's of course treading a tightrope on that caution. Kwame standing over this free kick, takes it short to Musuva. Now Novatus Dismas, club football in Israel, only 19 years of age. He just can't make things happen going forwards here, Tanzania. Somebody to get a grip in that midfield area, because it's Niger who is showing plenty of spark now. Battle of the sixes there, the edge of the centre circle, and it's another free kick given away. Abdallah and Umaru, the two tussling. To this near side, but it was lacking in accuracy. Niger played a couple of games back in March. Both were played in Mauritania. Disappointing results for them as well. 1-1 draw against Mozambique. It was followed by a 2-1 defeat against Libya. Much better in the March internationals. Opponents today, Tanzania beating Central African Republic, won by 3-1, and then 6 days later, 1-1 draw against Sudan. There's the Niger support, who are the confident ones right now, it seems. To get a few more players now. Niger playing their club football outside of their country. A smattering of players playing in Europe. In their lineup today, players that play in Belgium, Spain, Belarus, as I mentioned, and a few playing elsewhere as well, the likes of Saudi Arabia, Morocco and Iraq. It's a squad that takes some travelling to come all back together. It is Niger who hold the higher ranking out of the two nations, 14 places above Tanzania, who are down in 130th place.
to see the direction that Tanzania take. And Kim Poulsen, of course, he spent time working as the national football development for a couple of years. It was a job that he described as his dream job. Even in 2018, he had the opportunity to head back to his native Denmark and take charge of Sonderberg. But when that contract expired in 2021, Tanzania came calling. Didn't have to think twice. Samatta down in some pain at the moment. That will be a real concern. Play though will just help these players to gather their breath as well. It's hot conditions, as I mentioned, the temperature just dipping below the 30-degree mark here. Mightily relieved that his side have managed to draw level in this game. His stake gifting Tanzania the opener inside the first minute of this match. Just take a look again at how this problem for both players occurred. He hasn't been happy at times, has he, in this first half? Ashi Manula. Defence has been relatively open. They've given him plenty of work to do. This was a poor mistake. Niger to draw level. Free kick comes in, but less said about that, the better. Cheers from the fans in the crowd. Laid out by Diabete. Work by Rahim Al Hassani. This is club football out in Spain. The third tier over there. Goes Niger's way. They don't really want this first half to draw to a close. Tanzania most certainly could do with the half-time whistle. It's been a poor showing, if truth be told, from them in this first half. That one moment Ole put them ahead, a gift of a goal really. Offered very little else. Good work by Adebayor. Just clips in the cross. Defensive work by Abdullahi Karim Dodo. Just using this opportunity to take on board some fluids.
kick to be taken by Nasir. Just break for Niger. Here it's fired over the top. Just didn't really come down quick enough, and it was always sailing over the top of Manula's goal. And it's another half opportunity which comes Niger's way. It came for the captain as well. Scored 4 times for his country, Umaru. He just couldn't get his effort on target there. Last 6 games for Niger. Certainly signs that pick up a big 3 points here this afternoon. The worst when they fell behind so early, not just the concession of the goal so quickly, but the manner in which they conceded it as well. Header won by Abdallah. It forwards once more. Now Sata, who got into this game for Tanzania, he had a long look at the referee there following that challenge. Need him to be involved more often. The winner of the Golden Boot in Belgium, Bwana Samatta, has had a good club career, currently playing for Antwerp now. Finished 4th in the Belgian league this year under the Dutchman Mark van Bommel. All played forwards by Umaru. Just a touch too much on it, but the idea applauded by Monkoi, who's had a real influence on this game. Change again for Tanzania, and Ziramu Yassin coming on for Hamid Makami. Forced into first half changes, haven't they? Started so well, but it's unravelling quite quickly for them, but they remain level here. This ball forwards, chested down by Al Hassani. 2 minutes to be added on at the end of this first half. And the referee positioning himself so well, he had a great view of that, and a free kick here to Niger. As we start to tick down the final seconds of the 45 ahead of the 2 minutes which will be added on. Given away by Dixon Job for the challenge. The Niger goal scorer, Andrew Sousa. In it. Ooh, spin out of play. There's a corner which is given. Will that be a costly misjudgment? This team have more defending to Niger this time, opt to work it short. They've had real joy with those deep deliveries in the first half. Surprising perhaps that they didn't have their luck with that one more time. Long up and under. Headed away, brought down by Abdallah to work the 1-2, but it breaks down, and now it's Niger back in possession, and another chance for Al Hassani to come forwards. Now Sosa. Still Sosa. Under control. And one coin, a big deflection there. That could have tucked it anywhere. Niger pressing still at the end of this first half, and those fans are really starting to enjoy what they're seeing. This time it is a ball into the box, but it's the best of deliveries by Wonkoi, and then a lashed well off target, and that could perhaps be that for this first half. And indeed it is. Free brings an end to a first half in which Tanzania struck so early. Mojompole heading home in the opening minute of the game after a mistake by Naim van Addenhoven in the Niger goal.
home side fought back. They had some half opportunities before Daniel Sosa brought them level to 25 minutes. And as the teams make their way off here at half-time, it's Niger 1, Tanzania 1. See there that the Tanzania players as well taking their time to make their way off the field here. They're not happy perhaps with some of the decisions that have been given against them. The foul count from them has been so high in this first 45 minutes, and they just have to try and keep some
west, southern coast of Benin. Temperature has dropped a little. It was around 30 degrees when the game got underway. Conditions a touch more bearable now for both sets of players. Given against the Niger goal scorer, Daniel Sosa. Times that Niger have scored more than once in their last 11 games have both been against Djibouti in the World Cup qualifiers. They put 11 past them in just 2 games. The problem for them was that in that World Cup qualification campaign, they scored 13 times. Against Djibouti, they couldn't make their mark in the other games as its flash goalwards here. The angle was incredibly tight. To have been something special from the substitute Dennis Kibu there. Won the physical battle. Just fired it across the face of goal. I'm not too sure if he was hoping somebody might be there to get on the end of it, or if that was a genuine attempt at goal. Struck the wrong part of his boot. He wanted to find that far corner. Better ranked of these two nations, but they are the 2 lowest ranked sides. Qualification Group F, Algeria, top seed, unsurprisingly ranked 44th. They would feel that they should be higher in the FIFA World Rankings, but they weren't able to make their mark. The Total Energies 2021 Africa Cup of Nations, they really did have very high hopes that they could win the competition. It wasn't to be. Niger coming forwards here. Initial work by Mutari. Gets away from Sosa. It is a competition, the Africa Cup of Nations, which has been won more times by countries from North Africa. The trophy. The balls forwards, but a loose challenge comes in as well. The player who was brought down, it's been his deliveries from set pieces which have given Tanzania so many problems in this game. It was perhaps those which just increased Niger's confidence that they could get something, could get back, claw their way back into the contest. Vital header there, really vital. Al-Hassane with this throw, he launches it in. The target was his captain Umaru, just went over him. To form a wall. It's the free kick. A fair way from goal here. It would have to be a spectacular strike to beat Manula from here, but there's 4 players showing an interest in it. Supporters being ordered to keep 10 yards. If this goes in, we'll be talking about it for some while. 28, 30 yards out from goal, perhaps. It's Adebayor, and he slams it straight into the wall. Really an angle for a left footer, and then Handball gives Tanzania the free kick. The ball perhaps still moving there as it was taken. Opportunity for Tanzania to come forwards. They just have not been good enough in the final third so far today. Any moment they've really had
from that mistake from Van Attenhoven so early in this game. Cross slung in, but it's over the top of everyone. He hasn't had a great deal to do, Van Attenhoven, since that mistake so early. To work away to do better in this game. Unbeaten in their last 3 away from home, and that was why they were so confident arriving here. Eden Benin, but the performance has been rather substandard thus far. Sosar's that brought Niger level. Powerful finish which gave Manula no chance. We've seen the opening 52 or so minutes today. That is to be in some way the favourites to progress, but then talk that probably be the team favourites for people are talking up Tanzania. Cross comes in, Samatta's there and he heads it wide. His best sights of goals so far, but his wait for a goal at this level continues. You see the Niger players going through some warm-ups. It was a kind of opportunity that he has been waiting for, and it's the best opportunity put it forwards, and it's a ball which might just hold up here. It's good work, but it's on the same wavelength, and Iskibu was on his heels. All of a sudden, Tanzania offering a bit of a punch going forwards. Free kick to Niger. To gain some ground here. Here's Mutari. Umaru. He's brought down. Given that Adebayor had a go a few yards further forwards a couple of minutes ago, we might fancy this one as well. Challenge came in. Naziru Yassin Said. He's never been far from the action, has he? Manvi Klasu, our referee from Togo. It will be Wonkoi who stands over this free kick. Defending to do once more for the visitors. Difficult angle to create something from here. Relatively central. It's clipped in. It's the second ball which could prove fruitful. Still the ball bouncing around, and then a late challenge on Manula. And that is going to incur the fury of the Tanzania players. He had a right to go for it. He was very late in getting there. Hence the melee. And you can see that the referee has his yellow card out. Manula hasn't moved since contact was made. There is confirmation of the yellow card for Yusuf Umaru, the Niger captain. It did seem as if there was a ball there to be won, but it also did seem very obvious that Manula would be able to get to it for the Nigerian. He's protesting his innocence with Samatta, Tanzania's captain. We'll see it again here. Tanzania were just unable to get the ball away. It was a forceful challenge. You can see there he's got his studs showing as well. A rueful look as well back towards the referee, because I think he knows he was guilty. And I think he was also trying to say that he had to go for that ball. Lula still down inside the 6-yard box. Tanzania perhaps lucky to survive that moment. Opportunities missed to get the ball away.
Müller back on his feet and the match back underway. Play down the line. It's a good battle going on as well. Now, which way will that decision go? Goal kick is not the outcome, which is exactly what Karim Dodo expected it to be. His reaction tells you all, and now Tanzania have an opportunity from a set piece to really test out Niger here. They haven't had too many of them so far in this game. As we saw, Van Attenhoven, not mistaken him, he's still a very young goalkeeper, only 19 years of age. Playing for his country for just the 4th time today. Delivery, but it's met well and then acrobatically helped on. It just seems to be much more hunger now about Tanzania and a bit more zip, and again Van Attenhoven not looking convincing. This has to be a concern for Niger. He was given the gloves today ahead of Kasali Dauda, the all-time record holder for Niger on 88, playing for his national team for 20 years. Attenhoven, it seems, the one they believe can go forwards in goal for Niger as they look to move on from their experienced record holder. But perhaps Kasali Dauda might just find himself back in the starting lineup in the game against Uganda in 4 days' time. It's not been a good performance, if truth be told, from Naim Van Attenhoven, who hasn't had a great deal to do. Has had has looked uncomfortable for him. Might be a chance here as Sosa looks to get himself into a goal-scoring position, and he fires it across goal. Just couldn't quite turn it on target, but he was doing what he did when he drew his side level. He was making a menace of himself and putting himself in a position where he could make something happen. Really, you could argue that he should have got his second of the game there. There doesn't need to be anybody on the end of that. The problem here is Manula is reacting furiously towards the referee, and he has to tread carefully, and he has to think here, because he could be in big trouble if he continues in that manner. And I think he was happy, obviously, because of the challenge on him from Yusuf Umaru a few minutes ago inside his 6-yard box. Tempers very frayed from the goalkeeper. Unsurprisingly, has his name taken. Gone beyond the hour mark here in Cotonou. 1-1 between Niger and Tanzania. It looks as if the referee is just getting a bit of help in his earpiece as well. He's certainly in discussion with someone. Game back underway. Tanzania has scored plenty of goals in recent games. Democratic Republic of Congo by 9 goals to 1 back in November in a World Cup qualifier. Came after drawing 1-1 against them in the reverse fixture. 3 past Central African Republic back in March in a friendly win as well. Not scoring too many times here this afternoon. Is it time for plan B, perhaps, from Kim Paulson? Is a point good enough for them here? Do they have to go for all 3? They spoke confidently in the build-up to this game. An unbeaten run away from home made them feel that they could come here and get the job done.
saw Tanzania take the lead in the opening minute. Goal scorer George Mpole, though, has since been replaced. Played forwards by Umaru. Calmly dealt with. I have to say, Manula been on the right wavelength there. He knew the header was coming back to him. Perhaps the angle of it wasn't great, but he just stood and watched that one roll behind for a corner. And it is these kinds of situations that they've really struggled with in this game so far. More pressure on the Tanzania goal. This time, though, it will be Torian Adebayor who will take this corner. He's kind of drifted to the periphery of this game, it has to be said. He was the one that dragged Niger forward so soon after they fell behind. Some really bright play in that battle up against Niger, but I haven't seen him involved too many times in this second half. Perhaps he was just taking that corner to get himself going once more. He floats one up towards the back post where Niger had an overload. Offside flag goes up, and it's another opportunity that they haven't made the most of. The two coaches. Jean-Michel Cavalli, his head coach, 64 years of age. He is the third successive non-Nigerian head coach that they've had. Jean-Guy Walem took charge of them between 2019 and 2020, and Francois Zohik between 2015 and 2019. Chance to strike here. Ending up in the stands, and that stand is a long, long way behind the goal. Disappointing effort from Abdallah. Chevo wasting no time in getting the ball back in play. It's launched long. Samata just cheaply gives possession away there to Wonkoi. To the edge of the and lashed away. Naziru Yassin Said. 20 minutes gone in this second half. Niger and Tanzania. Not too many opportunities to score since half time. Are the conditions players began this game perhaps beginning to take effect? The tempo of the game hasn't been as quick since half-time. Chance now to come forwards. Threads it out to the far side, and the cross hung up, and that's an oven. Makes a bit of a mess of it, but the referee leaning in his favour there in regards to the decision. Was hanging up for a long, long time. A bit of a meal of it, but from Dennis Kibu. The referee enough to distract Tanovan from being able to claim the ball fairly. His mouth there, and he got a bit of a problem. He wants to get on with the game. Just like the first half, it is proving to be particularly stop-start. But he was instantly closed down by Abdallah. Down the line. Tanzania working hard here, making it really difficult for Niger to
gain any real ground. It's a good press that they are employing. It's forcing Niger to go long, and in doing so, possession back. It's all the way back to Manula. And launches it long. His best moments in this game have come from dead ball situations. Now Mutari, who will perhaps feel that he could involve himself in game a touch more. Midway point reached in the second half. To the final quarter of this contest we go. No signs yet as to who perhaps could go on. Up all 3 points, it is a very even game in this second half. Kibu. He hasn't really been able to do too much since coming on. Work by Wankoi showed some real purpose there as soon as he picked up possession. Now, will that stay in play? It doesn't matter. The offside flag has gone up on this near side. Now, Tanzania wasting no time, trying to get things moving, and it's a good idea, that long ball forwards. It just didn't quite skid through. Game now becoming stretched. Game becoming very open. Wankoi puts it over the top and give himself a good starting position. It's just a concern there perhaps that the ball might just hold up off this surface, but it had enough in it to skip through to the keeper. Dalla. Whose mistake led to the Niger equaliser. He allowed the ball to go over his head. He ducked out of the way. Sosa to capitalise on 25 minutes. Ismas. Move that towards this near side. Get out to the other side of the pitch and moving it around nicely here. Now, can they find an end product? The header goalwards was lacking power and also lacking in accuracy. It was a good period of play there by Kim Poulsen's team. Flighted forwards and the chase on here for Adebayor. He's forced wide and he's lacking in support. Can he just hang a delivery up here? It's well read and well dealt with. Look at that's in the top left of your screen. Just look at that now from Tanzania. We pointed on it, didn't we, at half-time? 26 fouls in this game. Double the number committed by Niger, who are now ahead ever so slightly in terms of possession, leading the way as well. Go on to attempts at goal. 26 fouls is an incredibly high number. There's just a bit of frustration there as well. The press wasn't followed by Adebayor. He put everything into that. Turned around to see his teammates doing the same. Threaded forwards, but it's a very loose touch. Chance for Sane. Adebayor looking to turn away. Nixon, Clement Kiba-Obje. It's the free kick. Makes things happen when he gets on the ball. There's no denying that. Victorien Adebayor. These opportunities count. Ball in is headed away to the edge of the area. Clear foul. He was just bundled through the back there, wasn't he? That's Adamo. Card now being displayed. Hussein, who had his name taken.
Confirmation of that, and it's a free kick here in a prime position for Niger. You would think that Wonkoi would really fancy this. Surely favour his left foot. What is he able to do from here? 2 in the wall for Tanzania. You see the decision again, and it was the kicking of the ball away, I think, for Mohamed Hussein, which saw him shown the yellow card. Lone player over this set piece. He has options. Will he try and whip it inside that near post? Will he try and bend it into that far corner? Will he go completely different? Look to provide for a teammate instead. There's 5 international goals to his name, and he's winding it up to strike here, and it was straight down the middle, and it was poorly dealt with by Manula. Certainly could have held on to that, or he could have got far greater distance on this punch away. Wonkoi does well. Resolute defending. Bakari Nondo. Yeto. Surely an offside. Indeed it is. Jean-Michel Cavalli was calling for. You could see him down on the edge of the technical area. Big 16 minutes for these two nations. Wasn't going well for Niger so early here today, but they just managed to balance themselves and get themselves back into the game and draw level through Daniel Sosa. Also had plenty more opportunities to score again. Very little, just that one really good chance that came the way of Ali Samata. Change here, and it's going to be Wonkoi, surprisingly, who comes off. Amadou, the player who comes on. Interesting change that, because Wonkoi has offered so much from his set-piece deliveries, but perhaps just the need for some fresh legs on the field as we edge towards the final 15 minutes of this game between the two sides. In mix-up leading to the Tanzania opener, defensive error leading to the Niger equaliser. Two teams that have very similar records in terms of their group placings in qualifying for recent competitions. They both finished third in the second round of qualifying in their attempts to reach the 2022 FIFA World Cup in Qatar. Just desperate to have a better qualification. Bottom of their group for Ethiopia and Madagascar. As I mentioned earlier, they only scored 3 goals in their 6 games. Victory for Ethiopia. Find themselves on the same number of wins after just 1 game if they can turn this game around here. Someone brave enough to step up and the moment for their nation. Samata to bundle his way through the challenges, and he'll have given this country a good free kick here in a decent position. Challenge from Majid, who we haven't seen too much of in this second half. He was heavily involved in the first 45. From the referee. Samata showing a real interest in this, as is Salom Abdallah.
we've seen from Tanzania so far in this game, you feeling that Tanzania should have a strike at goal here. Players on the edge of the Niger penalty area if Samatta opts to send in a cross instead. His options now will be Samatta, and 3 goals there, it wouldn't have gone in. Disappointing effort. Just a reminder that Nigeria play Uganda in the other game in this group in over an hour's time. Niger travel to Uganda for their second game in qualification on Tuesday, whilst Tanzania be at home to Algeria. But Tanzania have got the chance to win it here, and it comes back off the post. A glorious opportunity and a gift of an opportunity as well. Dennis Kibu was unable to take it. He got there ahead of a tentative Van Attenhoven. So fine can the margins be. What a chance that was. Out of nothing at all. It was an opportunity that wasn't taken. Niger can breathe a huge sigh of relief. As that just set the nerves amongst their defence now. Tanzania coming forwards once more. Gonna take on the strike here from some way out, and will now perhaps wish that he hadn't. Hussein. He's a long, long way out. Haven't created too much in this game, Tanzania, but they've had 2 glorious opportunities to re-establish their lead in this second half. First, that header by Ali Samatta, where he had to do better. It's Kibu taking up that opportunity. They live to regret those 2 moments. Sane just gets a touch to it, but it is thrown into the visitors. Up, and again the strike is taken on, but Attenhoven had that one covered. It was always veering wide of his right-hand post, but just Dismas couldn't resist the opportunity to try his luck. The shooting from distance hasn't been of a particularly high standard so far in this game. The weight of Tanzania. Here's Samatta, who's running himself deep here, but he's going to try and drive forwards, and he goes for goal. He must have been 45 yards out there, if not further. It's been hugely frustrating for his teammates. Home side as they prepare change. Amane Cisse going on to replace Torian Adebayor. Surprise change perhaps, given his goal-scoring record as the all-time top scorer for Niger, but he will make way. As will do Mutari, who will have his place taken. Ibrahim Jabrin. Double change by Jean Cavalli as he looks to just inject some energy into his team's attack. Will it pay off for him?
gives this crowd here some encouragement as well. Two really good pieces of play from Sabo. First is delivery into the box. His foray forwards, and he stands over this set piece now as well. Niger so close to 2-1 up in this game. Again, it's a deep delivery, and it was met by Umaru. Just couldn't turn his header on target, but he's such inside the penalty area, isn't he? In so many of those aerial battles, just couldn't quite guide his effort. Could still be a dramatic moment in this game. Both sides have gone very close to taking the lead in the last few minutes. The importance of picking up 3 points, you feel, as I've mentioned in these matchups, could be so crucial. It'd be very difficult to take anything off Algeria and just leave 2 games against Uganda and the other 3 teams in the group. As I mentioned, Algeria ranked 44th. 42 places below. Yuko chini. In 1990, the 8th position in 1994, but they fell as low as 196 in 2002. Slowly pulled their way back up the ladder. 5 minutes left to play here. Time ticking down on these two teams. Is this one going to end in a draw? Or can someone find a winner in the little time that remains? It's Sabo who gets himself involved. He's added some real energy since his introduction. Steps away from the challenge and Nasir, and it's threaded down the line, but that's asking an awful lot of the Niger captain. Clement Niger. This team still have more defensive work to do here as they look set to introduce yet another substitute. So Salah is going to make way. Some Juma who's going to come on. Perhaps just the feeling that some fresh legs are needed. Abdallah in no rush whatsoever to make his way off here. Another hit from a long way out, and that's the desperation that both of these sides are showing now. Just watch that one zip, no way near his goal. Has been a dominant figure in the middle of the midfield for Niger. Forwards and have to be watched away by Maruna. Too many options to distribute the ball quickly there. Tanzania getting a sign perhaps of the tired legs, which affecting both of these teams. Forwards here, and his pass almost found its intended target of Cisse. 20 seconds of the 90 left to play, and it's becoming
less and less likely that we are going to see this game. Niger going to make a change. A player who drew them level and whose goal may well have earned them a point here in this opening game of qualification. Sosa is going to be replaced by Salam Ulfasane. He make in the precious little time that remains in this game. Turned in field. Turned out to be too bad a ball either. Sabo on right. Sends it out left where just checked. Good work by Zuva. To bounce. There was distance needed on that head back. To waste no time in Niger. Running yet again. Switch of play, but the angle pass wasn't helpful. Out to the far side, seeking Issa. 4 minutes will be added on at the end of the 90, so there is still time for someone to step up here in this game. Can someone conjure up? Can someone create one more opportunity to get this game won, to give their nation 3 valuable points at the start of this qualification campaign in Group F? The two sides who are the 2 lowest ranked nations in the quartet. Tanzania on course to extend their unbeaten run away to 4 games. Looking to improve upon a record which has seen them win just 1 of their last 6 matches. Certainly you feel this would be a much better point for Tanzania. They travelled a long way to be here. Have to get those miles out of their legs very quickly as well, because they'll fly back to take on Algeria on Tuesday at home. They've covered around 7,000 kilometres on the return journey to play this game here today. Niger want handball. It's a decision that they don't get. See a bit more bravery on the ball from the visitors, or are they happy to hold what they have here? And Maru is forcing Samata to check back, but he flicks it out with the outside of his boot to this near side. More and more this is going as this game goes on. The physical toll really beginning to show from both sets of players. Cisse have to settle for the throw, which is a decision he doesn't get either. Resistance on this near side. And the final touch came off him. They were keen to come on there, the medics, weren't they? They were going to offer a stretcher. They're going to go on. Time ticking down here and starting to look very likely. This will end with the points shared, and now they do get to come on, the medics. Samata going down, a few players beginning to cramp up, it seems. Well, he will look back on that missed opportunity. That header, Samata. It was a golden opportunity. The challenge again here, and it just got the heel, didn't it? Just made that contact on. Manula launches it long. One last opportunity perhaps for Tanzania. Can they snatch all 3 points? Good work to surround Masuva there. His eyes were lighting up possession, but he very quickly found the space around him constricting, and now Niger perhaps with just enough time on their side to launch one more attack. Tanzania with plenty of players back.
to the edge of the area it goes, and then the strike on the turn, but it was a disappointing one. And again, Manula being vocal this time towards his defenders. Everybody pretty much has had an earful from him this afternoon. And that may well be that. Ball flicked on. It was a vital piece of play by Al Hassani. Free kick given. Still we play on. Deep into a 5th minute of time added on. It's flicked on now, surely. The offside flag will go up here. Indeed it does. And Manula again rolling around on the floor. And the referee takes the ball off the goalkeeper. And there is the full-time whistle. The point shared in this Group F opener between Niger and Tanzania. It was a game in which Tanzania called off the goal in the second half, and Ali Samata had a glorious chance as well to put Tanzania back in front. And